Good morning. Today we are going to study Weyl equation. We studied about this Dirac equation, but in the case of Dirac equation we are taking a particle having finite mass, but here we are taking a particle having zero rest mass. So for those types of particle, we know the energy will be equal to C into P. Otherwise we can write the Hamiltonian is equal to C into P. So we are writing the quantum mechanical Hamiltonian operator in this form, that is h cap equal to C alpha cap dot P cap. അതായത് ഡിറാക്ക് ഈ ഹാമിൽട്ടണിനെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എഴുതിയത്. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആക്കുവാൻ വേണ്ടി ഡിറാക്ക് ഇങ്ങനെ ഹാമിൽട്ടോണിയനെ എഴുതിയത് സി ആൽഫ ഡോട്ട് പി പ്ലസ് എം സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ എം സി സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നു. But here the rest mass is 0, so we can write the Hamiltonian like this. Okay, so we can expand this Hamiltonian, this alpha and p, they are in x-axis and y-axis, so we can expand that h is equal to c into alpha x px plus alpha y py plus alpha z pz. It's okay, but we already know that Hamiltonian is equal to c into p, isn't it? So we can square it, so we will get that c square p square is equal to c alpha x px plus alpha y py plus alpha z pz whole square. So here we introduce the terms alpha x, alpha y and alpha z such that Hamiltonian can be written like this. But since the Hamiltonian is equal to c into p, we can say that this alpha x and alpha x, alpha y and alpha z, they must satisfy some conditions, isn't it? So we can think about that condition. So from here you know that c square is in the left hand side and c square that will be in right hand side, so I can remove it. So I can write this as alpha x px plus alpha y py plus alpha z pz into alpha x px plus alpha y py plus alpha z pz is equal to px square plus py square plus pz square, isn't it? So if this equation satisfies, then only we can write h in this form, isn't it? So this equation satisfies means we know that here in the left hand side the term with px square will be alpha x px into alpha x px, that is alpha x square px, and in the right hand side that is px square. So the coefficient of px square in left hand side is alpha x square and that of in right hand side is 1. Similarly the coefficient of py square in left hand side will be alpha y square and that of right hand side will be 1. The same condition will be for pz square also. So for pz square also, in the left hand side the coefficient will be alpha z square and in right hand side that will be 1, isn't it? So this condition must be satisfied, isn't it? That is alpha x square is equal to alpha y square is equal to alpha z square is equal to 1. Okay. Similarly, you know, in the left hand side there is no any cross terms. Cross terms means px py, px pz, p by pz, those terms are not there in the right hand side, isn't it? So in the left hand side cross terms may be there, but in the right hand side cross terms is not there. That means in left hand side also this cross terms must be 0, isn't it? So if we are taking the cross term px py, we know that alpha x alpha y px py. Similarly plus alpha y alpha x px py. So since the coefficient of px py equal to 0 there, we can write alpha x alpha y plus alpha y alpha x equal to 0. Similarly alpha y alpha z plus alpha z alpha y equal to 0. Alpha x alpha z plus alpha z alpha x equal to 0. That means this condition must satisfy, isn't it? So the condition is that one, alpha x alpha y plus alpha y alpha x equal to 0, alpha y alpha z plus alpha z alpha y equal to 0, alpha x alpha z plus alpha z alpha x equal to 0. And another condition is that one, alpha x square is equal to alpha x square y square is equal to alpha z square is equal to 1. So these two conditions must be satisfied. And we can say that the pure numbers cannot satisfy this condition, so this must be a matrix. And when we are thinking about this matrix, we already know about Pauli spin matrix, and Pauli spin matrix will satisfy the same conditions, that is alpha x square equal to alpha y square equal to alpha z square equal to 1, and the second condition also. So we can say that here the matrix alpha x alpha y alpha z, that may be Pauli spin matrix, because Pauli spin matrix satisfying the same condition. So instead of this alpha x I can write sigma x, instead of this alpha y
I can write sigma y, and instead of alpha z we can write sigma z. So we are introducing alpha x, alpha y and alpha z such that c square p square is equal to c alpha x px plus alpha y py plus alpha z pz whole square. And when we are studying, or when we are looking on, when we are searching about the conditions that must be satisfied with this alpha x, alpha y and alpha z, we can say that it is the same conditions that is satisfying by Pauli spin matrix. So we can say that this alpha x, alpha y, alpha z, that may be Pauli spin matrix. അപ്പോൾ ഇതും ഡിറാക് മെട്രിക്സും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡിറാക് മെട്രിക്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു മെട്രിക്സും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൽഫ എക്സ്, ആൽഫ വൈ, ആൽഫ സെഡിൻ്റെ കൂടെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 4 മെട്രിക്സും കൂടി ഇങ്ങനെ ആ 4 മെട്രിക്സിൻ്റെതായ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് വി ക്യാനോട്ട് derive, or we cannot write 4 2x2 matrix satisfying this condition. But here we need only 3 matrix, that is alpha x, alpha y, alpha z, and we can write 3 independent 2x2 matrix satisfying this condition. So that is Pauli spin matrix. So we can write this alpha എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ സിഗ്മയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിഗ്മയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ഐ ക്യാൻ റീറൈറ്റ് ദിസ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആസ് സി സിഗ്മ ഡോട്ട് പി. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇ ക്യാപ് സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സിഗ്മ ഡോട്ട് പി സൈ, വെർ ദി സിഗ്മ ഡോട്ട് പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പി ആണ്. ദാറ്റ് യു നോ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ. അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇവിടെ ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, ദിസ് ആൽഫ ഡോട്ട് പി, ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ സിഗ്മ എന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിഗ്മ ഡോട്ട് പി എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. സോ സിഗ്മ ഡോട്ട് പി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ, അല്ലെങ്കിൽ സി സ്ക്വയറും ഇവിടുത്തെ സി സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആയാൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡോട്ട് പി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസിൻ്റെ. അതായത് സിഗ്മ ഡോട്ട് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പി ആയിരിക്കാം. സോ ദ conditions that is satisfying by this Pauli spin matrix and the eigenvalue equation of the energy equation can be rewritten as E cap psi equal to C sigma dot P psi. Okay, it is the conditions here. So we know what is energy operator. So that energy operator can be written as I h cut dot psi by dot t. I am so sorry, I can write this as I h cut dot psi by dot t. So I can write this energy equation or Hamiltonian equation as h dot psi by dot t is equal to this momentum operator. You know what is this momentum operator? That's momentum operator no chanda minus I h cut del aanu. So the left hand side I can write I h cut dot psi by dot t, and the right hand side I can write minus I h cut c sigma dot del psi. So it is the Weyl's equation, and we know that this sigma dot p, that may be plus p or that may be modulus of minus p. So if it is modulus of minus p, I can write the equation as I h cut dot psi by dot t is equal to I h cut c sigma dot del psi. So these are named as Weyl's equation. ഇപ്പോൾ ഈ Weyl's equationനും ഡിറാക് ഇക്വേഷനും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ ഹാവിങ് ഫൈനൈറ്റ് മാസ് ആണ്, ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ ട്രൈയിങ് ഫോർ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഹാവിങ് 0 മാസ്. അപ്പോൾ 0 മാസിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ ബീറ്റ എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആകെ നമുക്ക് 3 മെട്രിക്സ് മതി, ആൽഫ എക്സ്, ആൽഫ വൈ, ആൽഫ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന 3 മെട്രിക്സ് മതി. നെയിം അങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ. But when we are trying to solve the conditions of this alphas, then we know that we may came to know that Pauli spin matrix showing the same behavior. So I can, instead of this alpha, I can write sigma. So I wrote that h psi എന്ന് പറയുന്നത് c sigma dot p psi എന്ന് എഴുതാം. അതല്ലെങ്കിൽ that is the energy operator of that one, that is equal to c sigma dot p psi എന്ന് എഴുതാം. And from there I can write the energy operator, that is equal to I h cut dot psi by dot t, and the momentum operator is minus I h cut del. So I can rewrite this equation as I h cut dot psi by dot t equal to minus I h cut c sigma dot del psi. ഈ sigma dot p എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് പ്ലസ് പി യും അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് മൈനസ് ഓഫ് മോഡുലസ് പി യും ആവാം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തന്നെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതി, ഒന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. So that is about Weyl's equation. It's okay. Thank you for listening.